මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්නේ මේ ෆ්‍රිජ් එක හා සම්බන්ධ. ඒ කියන්නේ සීතකරණය හා සම්බන්ධ අපි එදිනෙදා භාවිතා කරන වාක්‍ය කාණ්ඩ. මේ දවස්වල කරන්ට් එකක් කපනවනේ ලයිට් නැහැනේ. එහෙනම් ෆ්‍රිජ් එක හා සම්බන්ධ අපි ගෙදර භාවිතා කරන වාක්‍ය කාණ්ඩ ටිකක් කතා කරන්නයි අද මේ වීඩියෝ එක යොදාගත්තේ. අපි බලමු මොනවාද කියලා. රයිට්. එක our fridge is broken. Our fridge is broken. අපේ fridge එක නැත්නම් සීතකරණය කැඩිලා. Our fridge is broken. අපේ සීතකරණය කැඩිලා කියලා කියනවා. කැඩිලා තියෙනවා කියලා කියනවා. Our fridge is broken. මෙතන අර මේ passive voice වාක්‍ය කාණ්ඩයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. is කියලා කියන්නේ ඉන්නවා තියෙනවා වගේනේ. broken කියන්නේ past participle verb මේවා. past participle verb. ඒ කියන්නේ ලා කියන එකෙන්නේ ගොඩක් දුරට ඉවර වෙන්නේ. සිංහල අමුවටම කියද්දි ලා කියන එකෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. එතකොට කැඩිලා තියෙනවා. our fridge අපේ fridge එක කැඩිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ fridge එක කැඩිලා. අපේ සීතකරණය කැඩිලා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. මේ දවස්වල අපේ fridge එක කැඩිලා. our fridge is broken. our fridge is broken කියලා කියනවා. අපේ fridge එක කැඩිලා. right. number 2 මේ වගේම එකක්. our fridge is not working. අපේ fridge එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. not working. our fridge is not working. අපේ fridge එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. අපේ fridge එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. our fridge is not working කියලා කියනවා. right. next. there is no food in the fridge. there is no නෑ කියලා කියනවා. there is no මේ there is කියලා කියන්නේ ඉන්නවා තියනවා කියන එකනේ. ඉන්නවා තියනවා කියන වාක්‍ය රටාව පැටර්න් එකක් තියෙනවා. there is there කියලා ඉන්නවා තියනවා කියන එක තමයි මේකේ යන්නේ. එතකොට there is no නෑ food ආහාර කෑම in the fridge. fridge එකේ කෑම නෑ. fridge එකේ ආහාර නෑ කියලා කියනවා. there is no food in the fridge. fridge එකේ ආහාර නෑ කියලා කියනවා. right. next one. open the fridge. open the fridge. open the fridge. open verb එකක්. ඒ කියන්නේ ඕඩර් කරනවා මේ. අනකිරීමක් දෙන්නේ verb එකෙන්. අනකිරීමක් කරන්න කියලා දෙන්නේ. එතකොට open අරින්න විවෘත කරන්න අන්නේ අරින්න the fridge fridge එක අරින්නලු and ඒ කරලා take out mean එළියට ගන්න. එළියට ගන්නලු. take out එළියට ගන්න. take out the ice cream. ice cream එළියට ගන්නලු. open the fridge and take out the ice cream. fridge එක ඇරලා ice cream එළියට ගන්න කියලා කියන්නේ. open the fridge and take out the ice cream. ice cream එළියට ගන්න කියලා කියනවා. නිතරම භාවිතා කරනවා මේ දවස්වල අර කරන්ට් එකක් නැති හින්දා විදුලි බලෙත් නැති හින්දා right. right. next ඊළඟ
Put the ice cream in the fridge. Put the ice cream in the fridge. Put දාන්න කියලා කියන්නේ දමන්න. Put the ice cream දාන්නලු in the fridge. Fridge එක තුලට මෙතන තියෙන්නේ. In the fridge. In කියලා කියන්නේ තුල නැත්තම් ඇතුළ. preposition එකක් තියෙනවා මේ preposition එකක්. නිපාත පදයක් preposition. නිපාතයක්. in the fridge. fridge එක ඇතුළට දාන්නලු. හරිද? ice cream fridge එකේ තියන්න කියලා කියන්නේ. ice cream fridge එකේ තියන්න කියලා කියනවා. right. Put the ice cream in the fridge. fridge එකේ ice cream fridge එකට දාන්න. ice cream fridge එකේ තියන්න කියලා කියනවා. right. next. the eggs. bitter. eggs කියලා කියන්නේ bitter. the eggs are in the fridge. The eggs again bitter are in the fridge. fridge එකේ තියෙනවා කියලා කියනවා. bitter fridge එකේ කියලා කියනවා. bitter fridge එකේ තියෙනවා. කියලා කියන්නේ ඉන්නවා තියෙනවා. ඉන්නවා තියෙනවා. මෙතන නම් තියෙනවා fridge එකේ මොනවාද? eggs bitter fridge එකේ තියෙනවා. bitter fridge එකේ කියලා කියන්නේ. The eggs are in the fridge. The eggs are in the fridge. On. Next. There is only vegetables. There is only vegetables in the fridge. In the fridge. There is only vegetables. එළවලු පමණයි. ඒ කියන්නේ අපි අමුවට කියන්නේ එළවලු විතරයි fridge එකේ තියෙන්නේ. fridge එකේ තියෙන්නේ එළවලු විතරයි. there is තියෙනවා. තියෙන්නේ only විතරයි පමණයි ඒ වගේ. අමුවට අපි විතරයි කියලානේ කියන්නේ. එතකොට there is only vegetables in the fridge. fridge එකේ එළවලු විතරයි තියෙන්නේ කියලා කියනවා. there is only vegetables in the fridge. ඔන්න වාක්‍ය. හරි. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය රටාව. next. These have been in the fridge. For 2 months. These have been මේවා තියෙන්නේ කියන එක. මේවා තියෙන්නේ for 2 months මාස දෙකක් තිස්සේ fridge එකේ. මේවා මාස දෙකක් තිස්සේ fridge එකේ තියෙන්නේ කියලා කියනවා. කරන්ට් එක නෑ. fridge එකේ තියෙනවා. These have been in the fridge for 2 months. මාස දෙකක් තිස්සේ මේවා fridge එක ඇතුලේ. ඔන්න වාක්‍යය. These sentence එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. These have been in the fridge for 2 months. මාස දෙකක් තිස්සේ තියෙනවා. කාලයක් තිස්සේ තියෙනවා. for 2 months මාස දෙකක්. කාලයක් තිස්සේ තියෙනවා. have been. right. next. Keep the rest කියන්නේ ඉතිරි කොටස in the fridge. keep තියන්න කියලා කියනවා. තබන්න තියන්න. the rest ඉතිරි
ඉතිරි in the fridge එකේ ඉතිරි ඉතිරි ඒවා අපි කියන්නේ ඉතුරුන ඒවා අමුවටම කියන්නේ ඉතුරුන ඒවා fridge එකේ තියන්න fridge එකේ තබන්න keep the rest in the fridge keep the rest in the fridge නේ fridge එකේ තියන්නලු ඉතිරි ඒවා කාලා බීලා ඉතිරි ඒවා keep the rest in the fridge fridge එකේ තියන්න කියලා කියනවා right next is there anything to drink is there anything to drink in the fridge is there anything මොනවද තියෙන්නේ කියලා අහනවා to drink බොන්න මොනවා හරි යමක් තියෙනවද බොන්න in the fridge එකේ මොනවා හරි බොන්න මොනවා හරි fridge එකේ තියෙනවද fridge එක ඇතුලේ මොනවා හරි බොන්න තියෙනවද මේ is there anything to drink in the fridge is there anything to drink in the fridge ඔන්න මොනවා හරි තියෙනවද බොන්න කියන එක තමයි මෙතනදී අහන්නේ these have been in the fridge for 2 months මාස දෙකක් තිස්සේ මේවා fridge එක ඇතුලේ keep the rest in the fridge මේවා ටික මේවා fridge එකේ තියන්න is there anything to drink in the fridge එකේ මොනවද බොන්න තියෙන්නේ කියලා ඔන්න මේ වාක්‍ය 10 හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න fridge එක හා සම්බන්ධ නිතරම අපි භාවිතා කරන වාක්‍ය කාණ්ඩ කීපයක්